Hohle ba re tenehela ke Labour ya re tenehela ke district ya re tenehela ke sekolo se ya re tenehela e bohloko it's a pain. Kina emaselwane Elizabeth Chabalala ke tswa Hamtaung ka nyalwa ha Chabalala. Family nyaka e re ke bue ka bana ba mme wa ka re 5 nna ke wa boraro. So mme wa ka o la hlokahala 2015 ka March. So ke setse ka ntate ke ntate wa ka na tswa ka tlung ka mona. Ntate wa ka ke mo tsebile no ene lona hlahella bophelong ba ka ba last year ha ke mo tsebi. O tlile a sa tla e le hore ho nona le mana dula teng ha tla kwano a tlo kopelwa bodulo garage ka baka la hore ke a mo hloka since ke mo hloka o tloa was born till now ke a mo amohela ho tleng ha ka monana Everton ke tlile ka mathata a ona a bodulo ke nyalwa ha Chabalala ko Soso so ne ke dula le ntate o la hlokahala so ka sala se ke na le bana fela ka tlung. Lebitso la ka le felletse la pasa ke Lehlohonolo David Ransana ke tswaletse kwana Matlwantlwan Stensries. So ka hola ntse ke hola jwalo tloa bonyaneng ba ka batswadi ba le teng ba le babedi e le mme le ntate. So ho boetsahala hore ntate a hlokahale e le yena breadwinner ka tlung. So ha ntate a sa hlokaetse le yena breadwinner ho tholahala hore jwale ha o sana motho a kenyang papa ka tlung. Tshwantse re bone plani heso tjho hore ne re le bashimane ba i3 ba hlahlama nna ba babedi ho tloha mme ba ngwanyana a i1. So ka tshwanela go jwale nna ke etse plani ya hore ke lo batla mosebetsi hoba nna the time ke etsa matric ona e mong a nhlahlama ona etsa Senate 9. So ha etsa Senate 9 nna itsa ke qeta matric be ke taka mona ka valley ka mona ke tjhakela ha malume wa ka he itsa ntse ke tjhakile mono ho tjhakeng ha o monate ke la bona ha o ntse go tjhakile o tjhakeng mono ha o monate neng thola ha ona ntwe e kenyang ha ona engwe e etsang. My name is Bongan Skosana. I used to work for SEPAW as a trade union. So where I was dealing with a lot of cases of employees, representing them at the CCMA, all areas, just to get, trade unions, how they operate, to get the satisfaction of the workers, to say if they complain about this, you address Department of Labor, skills development, labor, LRA. You represent them in different areas. So that's what we were specializing at when I was working for a trade union. I only became unemployed in 2021 then. That's when we were retrenched. So now I'm just assisting within the community, dealing with issues. If there are those that need help, I assist them. Yeah. Ke le ka try hore ke zametsa hore ke batle mosebetsi ne ke ya le body femeng ke do fola o to wa folwa ne ke ya le body femeng mono ke fihle ke eme le bomme ba bang ka ntle ke batle mosebetsi ke le ka ya bo Slagbani bo le dishopo monana bo Ametse santsane le Ametse
ke le ka try hore ke ne ke ye magazang ka thola mosebetsi at all. So ke a tlebe ke kenelle ke zame hore ne ke kenelle bo businessing hore ke kgone ho phela hore ke fihlelle ho ba food handler. Ke thotse lona lengolo a to re late difomo ko sekolong ka ya ka lo lata difomo ka tlatsa difomo le ntho tse leng di a batleha, then ka fihla ne re sa kene sekolong sa ntsane le nako ya COVID ho nona le box ka fihla ka lahlela ka mo, then o netse ho se ke ne ke sa prepare o se ntse ha ke founelwa wa to no wa batleha o passitse interview ya hao o tlo kgona na. Yes, ke tlo kgona. Ha o hula ha ke hule ke ha o fedi school ke phakisa ke iphohla ka pelenyana ke tsamaya ke ya go sekolong. Ba fitla ba re tlatsisa difomo tseo tsa contract, then the following after ba re jwetsa hore ne tla for training. O keneng hapo ne ke le letswalo because of ke qala ho sebetsa empa he ila ba ntho e fitelang letswalo la ba ntho a letsatsi mare he ke ne ke thabile haholo, ne ke kgotsofetse ke gore ke phuthuluile, ne ke o thabetse haholo mosebetsi o e ka reng at all o ske wa fela hobane ke o thabetse ka morao ha ke fihla ka tlung kona ke hopola hore it's a contract o tlo fela. Ke sebeditse 2 years ko sekolong. Ke sebeditse 2021 ka March ka tlo qetella 2023 ka March. Since mosebetsi o fedile ai ke hula ka thata haholo because of ke mathela ntho e ke sa itsebeng, up and down e batla up and down eo e batla tjhelete, so ha ke kgone etsa nix ha isa le mosebetsi o fedile, ha ke kgone hore ke supportele lelapa la ka nix at all. Ke kene ka ga dikoloto hore ke rekele bana dijo ke tlamehile ke lo kadima bo tjhelete kapa ke kope somebody hore ne ke kopa o thuse 1 2 3, and so somebody must tell nna ke na tjhelete kgoding ena, and ha e fitla ho nna ke tshepile hore motho wane a ka tloa a nthusa ikutlwisa bohloko haholo ha ke kgone le robala bophelo ba ka bo ema ke batla ho bua leshala. So ne ke tjwetsitse hore tjhelete e ya UIF ha e ka fihla at least hore ke 100 rand e ne tla etsa di-changes. Le ska ona jwale no batleha bo di-CV nthong tse ngata ke eme because of ha ke na tjhelete. Batho ba fitla ba njwetsa hore ha re ka mosebetsi kona na re lo kenya di-CV, no ha ke na tjhelete. Ke tlo batla hore ke zametsa hore ke zame ya hore bana ba sale ba ja ka tlung, le nna ke zametsa hore ke thole ya hore ke tsamaise di-CV tseo wa palangwa. So ke ntho e affectileng haholo hore mosebetsi wa ka o fela on affecting. Bomme bana re kene house to house re ba batla ra emina ra etsa group he ko phone re batlana le bomme ba dikolo tse ding hore re tlo kgona ho thola thuso. So first time re le re kenya meeting wa hore re kopaneng re le bomme re kgone ho tlo bua taba enana ya UIF because of re kgone ho thola ntlha re la ka ntho one kaofela ha ntse re bua story se one, so re batla ho tseba pento ya teng ke eng. So ne re kentse meeting last week ne, so re decided hore re tlo ya ko labor hosane ka Labone re lo bula case hore re kgone ho thola ntlha ya hore why re sa thole tjhelete enana ya UIF hoba re tlamehile re thole hobane di up and down
tsa ntho one kaofela re la ka ntho one kaofela. So hore re ye mo re lo bula case re nana hore e tlo re tswela molemo because of re lo bula case e tla bana le pento ya hore tjhelete ya rona re fumana jwang before 6 months. And then what else? Truly speaking, on Tuesday, sisanele kuzoliwe ekolweni because I'm not willing ukuthi ngiphume esikoleni anganceda uprincipal. Usisasho ukuthi abanye abomama bobaba asisebenzi nemali le 40 rand futhi is 50 something namhlanje funa ithela abantwana isinkwa yathela amathambo kwadliwe. Ngiyaphakama ukuthi ngiyolwela imali yami ye-UIF. So truly speaking, Tuesday angiphuma esikolweni uprincipal angayilungisanga indaba yami. And into ekwatisa alifika phela esikoleni ngathi abasasazi libatlanga imbobo bas attitude akusethi labor kona. But what I can tell you, uprincipal Tuesday uzobasebenzela uzayilungisa indaba yami ye-UIF because it's been 4 months now. Up and down siyale kunomuntu osincedayo. Kubuhlungu sisebenzile 2 years ekolweni and sisebenza asikaze ilanga lomhlolo sisebenza lawa siphumile manje abantwana bagula esikolweni. Sonke besebenza kahle senze umsebenzi wethu kahle singena isikhathi se-COVID sihamba sohlaba i-vaccine le COVID sagula salele ibhedlela asisiphumile ekolweni kunzipho silungisele imali yethu ye-UIF noma ungaba yi-2 rand eyami ngiyisebenzele kumele ngiyithole. So abasenda from pillar to post and into engiyaziyo abo-principal bababiza before siphume ekolweni for i-workshop yona indaba ye-UIF abazange abo-principal and abangazange abayihlupha ukuthi babuze ukuthi bathathe ifoni Loretta senza njani ndikelele retsa jwang ukuthi silungisela abomama abanandaba. And into ebhlungu abanandaba because basho ukuthi asifundanga sifundile sila imsebenzi iyo engekho naso asingcina singena noma kukuphi namanje bazothi ukuyaqashwa la sizongena because sifuna ukusebenzela abantwana bethu. Tuesday mina angifuni ukukhuluma manga emaceke ngizophuma uprincipal elungisile indaba yami ye-UIF because kunisishama phela asicana namhlanje sisane asicana namhlanje esikoleni ngasini how many months bazoba siphela amaphepha abantu bayasiregister basirejistile abasiclerelanga asitholi imali engekho ke zama ka o rekisa di-tissue le di-sweets jwana nako ya naya ba nzamela mosebetsi so ka qala ka sebetsa ka nna ka ipatala rente till ke reka mokhukhu ka di-9 tsa March ke a o fela mosebetsi he ke thola pampiri tsaka so a se ke thotse pampiri tsaka tseo tsa bo UI19 ka April ne se le during the month date ne se dile ka ya ka lo apply. The UIF, as the word it says, is unemployed insurance fund. It's when you are unemployed. Well, the UIF, you qualify for UIF if you have been employed, and then when you are employed, you contribute towards the UIF. Firstly, your employer should register you. That's the first part. To say once you get employed, your employer should register you with the Department of Labor. And then the Department of Labor, once you are registered, you as an employee, you would contribute 1% of your salary. And then the employer also contributes the same amount as you contribute. And then that money is then deposited into the coffers of the Department of Labor. Then that amount, that UIF, it's money that you will get when you are no longer employed.
But whilst you are still employed, you will not get the money because you will always be contributing towards your UIF. Normally, when I was working also at the time, I would always advise employees to go and check on a quarterly basis whether their employer is still contributing towards the department, because you will find at some point even though the regulations are there and the employers are aware of, they would deduct from your salary advice and be shown, but only the money is not sent to the department, and of which it poses a challenge. So ke lebelletse hore ka after March ke tlo thola tšhelete ya UIF. So ke struggletse goed. Ke lebelletse ntho e lo reng ha ke thole ke kgoditse 4. Then ka thola message mo no njwetsa hore tshwantse ke eme for 20 days. Ase ke entse ntho you filing ya teng. Ba njwetsa go tshwantse ke eme 20 days. So ka ema 20 days ke thola message o njwetsa hore claim ya ka se tlhaisa di-case number le di-pin what mo. Okay, ke emela nako eo se ke shebile bo ma 15 days hore after 15 days e feta ke ntloka hape ke hona labour hape 15 days eno before e fita ka letsatsi la bo 13 tšhelete ke a ikeng ke sa e lebella lo e lebella. Social protection, more specifically to women. Women let me just be not only too informal, but in most of the spheres, women become vulnerable. I'll make example of when women fall pregnant. If she gets pregnant, some employers, they would say they terminate the contract of that particular woman. Is no longer supposed to come to work. And as I'm saying, some they would want to challenge the case, some they would actually not know what to do. So in that space, you find women feel very vulnerable and not knowing who actually would help. But there are institutions within the government sphere that are being set to assist. But we're not sure as to whether those employees are getting assistance within the same institutions. Because it's something that happens on a daily basis. To say you experience workers being vulnerable within, more especially the casualization. Those ones, there were amendments within the law to assist, but we're still seeing, even if there's vulnerability or there's laws that have been amended, but this thing still persists, it exists, and it can't stop, and we don't know what is it maybe that needs to be done. But there is something that needs to be done. It's more of people who need to monitor and check the regulations on the daily basis. Maybe our government need to put more of what we call agencies or agents that would actually go and monitor or look at these regulations that are put in place for, more especially specifically for women. Yes, to say women's rights are being restored and are being adhered to. So ha ba kopana, nna ke sheba ba re etsa lebidi, ha ba kgone ho kopana bona. That's why rona re sa kgone hore ntho tsa rona di be hantle, because of ba le jwalo ha ba kgone ho kopana. Ba bona sekolo se ka kopana le labor le ba etsa meeting e one. Le se re ke sekolo ba bitsa principal ba wa bitswa ba labor ba kopana ko district ba bua ba re ha re rarolle ntho ena ha re bone hore re lokisa jwang
ska ha re qakile dikgwedi tse 4 kaofela hore batho bana ba thusahale hobane jwale ba matha. Ke feel understanding hobane le bona ba le jwalo ha re hlaha hona le ba re filelang shame, hona le ba beloreng ba re tenehela ka re tlo batla mosebetsi hape, ke re tlo batla tjhelete ena ya rona ena. Hohle ba re tenehela, ke labor ya re tenehela, ke district ya re tenehela, ke sekolo se ya re tenehela. Ba tlamehile ba re tenehela hobane jwale ho kwa se rile ho bona nako e telele jwang.